Yeah, OnePlus charger, 100 watt. So OnePlus store order பண்ணது. So let me unbox it. And pricing you see, 12% offer la, it came around 3,500 வந்திருக்கு. Actual price is 4,000. Okay, but cable இருக்கு அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணது பார்க்கல. They have given the cables also. And it's SUPERVOOC. OnePlus 11 hour charger miss ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு I just gone for it. And it has one USB out and type C out இருக்கு. Let me see the cable type. And superb. இது type C to type C தான் கேபிள் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது. It is type C to type C. Yeah. So charging capability எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். A few minutes later. Yeah, and இதில் என்ன அப்படின்னா the output is 100 watts. ஸோ ரெண்டையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க parallelly. நீங்கள் இதுலேயும் அவுட்புட் எடுக்கிறீங்க. யூஎஸ்பிலையும் if you are taking output in the sense it will be 50-50. That's what they have mentioned in their site. ஸோ இதில் 50 watts அவுட்புட்டும் இதில் ஒரு 50 watt அவுட்புட்டும் வரும் அப்படிங்கிறது தான் they have mentioned in the site. ஒரு அவுட்புட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா it is 100 watt. இப்போ நான் ஒரு யூஎஸ்பி மட்டும் போட்டு if I charge in my mobile it is 100 watt. And இதை கனெக்ட் பண்ண உடனே it is mentioning as SUPERVOOC அப்படிங்கிற சார்ஜர் நேம். I mean சார்ஜிங்கில் it mentioned as SUPERVOOC அப்படிங்கிறத வந்துச்சு. And OnePlus 11 hour it took almost 20 minutes ஃபுல் ஆயிடுச்சுங்க. 2% இருந்துச்சு. To reach 100% it took 20 minutes to charge.